the solution. That is, sodium hydroxide dissociates to 100% dissociate to sodium ion and hydroxyl ion. And a base is said to be weak when it becomes partially ionized in aqueous solution. For example, ammonium hydroxide. Where is ammonium ion plus hydroxyl ion? So, dissociation constant of a weak base. For example, a common weak base, we assume that ammonia, which is dissociated to water, and the ammonia molecule accepts a proton from water and producing hydroxyl ion and ammonium cation. At equilibrium, the reaction will be ammonia plus water equivalent to or equal to ammonium ion plus hydroxyl ion. So equilibrium constant will be according to the law of mass action, K equal to ammonium ion into hydroxyl ion divided by ammonia into water. So at a given temperature we can say the activity of water is equal to concentration, and this is also a constant value, a small k. So k small k will be replaced by water, and the final equation will be follow. একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, এট এ গিভেন টেম্পারেচার, এই লাইনটা স্যার একটু বুঝতে পারছি না স্যার। মানে এট এ গিভেন টেম্পারেচার, মানে এটা ওয়াটারের অ্যাক্টিভিটি একটা নির্দিষ্ট, লাইক 25 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার, এটা ওয়াটারের অ্যাক্টিভিটি একটা কনস্ট্যান্ট ধরা হয়, এবং সেই কনস্ট্যান্ট ভ্যালুটাকে প্রকাশ করছে স্মল কে দিয়ে। ওকে স্যার। So small k to capital K equal to equation এরকম. So previously we saw that K into K equal to Ka for acid dissociation and K into K equal to constant Kb, which is used for the expressed for the base dissociation, base hydrolysis or base dissociation constant. So Kb equal to this one. এখন Kb equal to alpha C into alpha C divided by 1 minus alpha C. এটা বুঝো কেন? Or Kb equal to alpha square C 1 minus alpha C. যদি আলফা মানটা জানা যায় তাহলে Kb ভ্যালুটা মানটা জানা যাবে। এখানে আলফাটা করতে আসলো, এটা আগের ক্লাসে আমরা পড়ছিলাম, যদি ডিসোসিয়েশন টোটাল বেজের পরিমাণ হয় কনসেন্ট্রেশন অফ C এবং ইয়ার পরিমাণ যদি হয় আলফা, ডিসোসিয়েশনের পরিমাণ যদি আলফা, আমরা লিখতে পারি Kb equal to alpha C into alpha C. And pH of weak base, normally ammonia is a weak base, যেটা ধরছি আমরা আগে ধরি X equal to ammonium ion equal to hydroxyl ion, যেহেতু dissociation মান concentration of ammonia which is dissociated into the water will be the assume that it will be the X. So X equal to ammonium ion equal to hydroxyl ion. That means if one ammonium ion is produced, in the same time there will be one hydroxyl ion will also be produced. So X equal to ammonium ion equal to hydroxyl ion. Number of ammonium ion equal to number of hydroxyl ion. And if C is the total concentration, then concentration of ammonium ion equal to ammonia to C minus X, as it is partially dissociated into water. Excuse me, sir. Let X is equal to NH4 is equal to OH minus the confused or some. Yeah, okay. Let's repeat again. If ammonia reacts with water, then it will produce ammonium ion and hydroxyl ion. Okay. So when one ammonium ion will produce, in the same time, one hydroxyl ion will also be produced simultaneously. You understand? That means in the solution there will be
there will be equal amount of ammonium ion and hydroxyl ion. Okay. Now, if we assume that the concentration of ammonium ion equal to X, then the concentration of hydroxyl ion is also X. So we can write X equal to a number of ammonium ion or concentration of ammonium ion equal to concentration of hydroxyl ion. Is it clear? Yes, sir. Okay. Then we assume that total concentration of ammonia equal to C, and the number of dissociation is X. So we can say that concentration of ammonia equal to C minus X. Okay. Is it clear to everybody? जी sir. Okay. Okay, fine. So as according to the previous class, we know that ammonium hydroxide is a very weak base. So it's very little bit dissociated into water. So we can assume that C is very greater than X. C means undissociated ammonia is very greater than dissociated ammonia. Okay. So we can ignore the X. So we can write concentration of ammonia equal to C. Now from the equivalent constant Kb equal to this one, previous slide, from the previous slide, and Kb equal to, we can write hydroxyl ion into hydroxyl ion as number of ammonium ion equal to number of hydroxyl ion. So hydroxyl ion square divided by ammonia, or Kb equal to, we can write hydroxyl ion square divided by C, as concentration of ammonia is C. And now by taking log in both sides, we get log Kb equal to log hydroxyl ion square minus log C, minus log Kb equal to minus 2 log hydroxyl ion plus log C. Thus, this is a mathematical formula. And minus log equal to, we can write P, small p. Anything is a small amount can be put expressed as minus log, and it can be expressed as a small p equal to a small p. So pKb equal to 2 POS plus log C. Or if we side change, then 2 POS equal to pKb minus log C. POS equal to half into pKb plus PC. PC minus log equal to P. And POS equal to, we know that, so 14 minus PAS, as PAS plus POS equal to 14, equal to half into pKb plus PC, and P equal to 14 minus half into pKb plus PC. So this is the PAs of a weak base. Excuse me, sir. Please. Back slide. 14 minus pH is equal to 1 by 2. Some confused. Okay. If POS equal to, here is 2. So if 2 is transferred to the right hand, then 2 will be the divided by pKb plus PC. Okay. You didn't understand? pKb Yes, plus within bracket minus log C, or minus log equal to PC. So this one 2 will be divided by whole equation, and POS equal to, we know, 14 minus PAS. We know that PAS plus POS equal to 14. So PAS equal. Okay, you understand? Yes, sir. Okay, thank you. Now water acts as both acid and a base. Everybody will know about that. Water is an universal solvent. The theoretically pure water has no ion, but when electricity is passed through pure water, then current will pass. This proves that water has some conducting properties. That is, water has some ions. So water acts as a both proton donator and also acts as a proton acceptor. So when water acts as proton donator, it is an acid, and when accept as a proton is base. For example, in water, the reaction will be this type: water plus water equal to hydronium ion plus hydroxyl ion.
Here both proton ion or hydronium ion and hydroxyl ion are produced. And we know the equilibrium constant according to law of mass action. K equal to hydronium ion divided into hydroxyl ion divided by H2O square. At a constant temperature, the activity of water is constant equal to K. So we can write K equal to hydronium ion into hydroxyl ion divided by K square. So K into K square divided equal to this. And K into K square, we can write this is Kw, that is dissociation constant of water, Kw, Ka, Kb, and Kw equal to this one. Since hydronium ion is also written as proton, so we can write Kw equal to proton ion activity plus hydroxyl ion activity. So where it will be applied in our class, the neutralization reaction. We know that we have different titration in our classes, like weak acid strong base, a strong acid weak base, or a strong acid strong base. Okay, in that case titration, we should determine the equivalence point, where by neutralization point, where we can stop our reaction, where we can stop our titration, where we see the end point of our titration. Okay, so here this is one of the important curve. Everybody knows about it, I think, that the red one is a strong base equivalence curve, and the green one is weak acid strong base equivalent curve or neutralization curve. Here you can easily found that when strong acid and strong base is added to each other, then it's going to the neutralization point in titration, and that will be formed at around 7 or just 7. Okay, 7. At 7 pH, the neutralization will be fully neutralization or equivalence point will be get for strong acid and a strong base. And in case of weak acid and strong base, the equivalence point will be get at around 8.5 due to the presence of undissociated strong base ion or hydroxyl ion. So the equivalence point will be at base value of basic region, that is 8.5. So it is clear that when strong acid and strong base are react with one another, the full neutralization will be occurred and equivalence point will be got at 7. And when the weak acid and strong base reacts within a titration, then the equivalence point will be got at basic region, which is the 8.5. Here you can easily found this right hand picture. Here we showed that there is some hydroxyl ion free in the solution of that region due to the strong base and weak acid. So there are some hydroxyl ion will be freely available. That region, that's why the equivalence point will be at basic region and 8.5. But in case of neutralization reaction, fully neutralization reaction or titration with a strong acid and a strong base, there is no proton ion or no additional of hydrogen ion freely available in the solution. So the equivalence point will be at 7. Now salt. Up to this lecture, everybody understand my lecture? If you have any question, you can ask me. স্যার পিসি আর পিকেসি দুটো কি সেম? No, দুটো সেম না তো। পিকেসি আর পিসি দুটো আলাদা জিনিস। একটা হলো পিসি হচ্ছে মাইনাস লক্সি থেকে আসে পিসি, আর পিকেসি সাধারণত ডানোর সময় ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট হিসেবে ধরা হয় বা নরমাল হিসেবে ধরা হয়।
কনস্ট্যান্ট ভ্যালু, ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু নরমালি আমরা পিকে আর পিকেসি একটা। আচ্ছা স্যার। স্যার টাইট্রেশন কি একটু বলে দিবেন, মনে নাই ঠিক। টাইট্রেশন হচ্ছে আমরা সাধারণত ফর এক্সাম্পল সালফারিক অ্যাসিডের টাইট্রেশন করে থাকি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে, বা হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের টাইট্রেশন করে থাকি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে। তো একটা থাকবে বুরেটে, একটা থাকবে হচ্ছে কনিক্যাল ফ্লাক্সে। এর মধ্যে একটা ইন্ডিকেটর যোগ করা হয়। অ্যাসিডটা বুরেটে নিলাম, আর ধরো বেসটা নিলাম আমি ইয়াতে কনিক্যাল ফ্লাক্স, মেপে নিলাম যে যদি সূত্র হলো সমান ঘনমাত্রার সমান ভলিউমের একটা অ্যাসিড সমান ঘনমাত্রার সমান ভলিউমের একটা বেসকে নিউট্রালাইজ করতে পারে। এটা কতখানি এর কনসেন্ট্রেশন আছে, একটা আননোন একটা নোন। বুঝছো, নোনটা থাকে বুরুটে, আননোনটা থাকে কনিক্যাল ফ্লাক্স। এখন আমি এই আননোনটার ঘনমাত্রা জানার জন্য নোনটা থেকে যোগ করতে থাকবো, কিছু ইন্ডিকেটর যোগ করে থাকবো। যখনই আমার ইকুইভ্যালেন্স পয়েন্টে যাবে, ফর এক্সাম্পল আমি 10 ml 0.1 নরমাল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিলাম কনিক্যাল ফ্লাক্সে, যেটা আমার কাছে তোমার কাছে আননোন বা আমি জানি না। তো আমার এই সবসময় কতখানি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আছে, কনসেন্ট্রেট কতটা নির্ণয় করার জন্য আমি 0.1 নরমাল সালফারিক অ্যাসিডের মধ্যে চালনা করলাম। যদি 10 ml সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি 10 ml সালফারিক অ্যাসিড লাগে, তাহলে বুঝতে পারবো যে এটার ঘনমাত্রা হচ্ছে 0.1 নরমাল, যে সালফারিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা 0.1 নরমাল। এবং এই 7 পয়েন্টে গিয়ে নিউট্রালাইজেশন বা এন্ড পয়েন্ট নির্দেশ করে বিক্রিয়ার কালার বা মানে ইন্ডিকেটরের কালার চেঞ্জ করে বিক্রিয়ার শেষ বিন্দু নির্দেশ করবে। এটা হচ্ছে টাইট্রেশন। এটা তোমরা ক্লাসে করতে এতদিনে, কিন্তু ক্লাস যেহেতু হয় নাই, কয়েকটা টাইট্রেশন ছিল আমাদের, অ্যাসিড বেস টাইট্রেশন ছিল, তারপর তো রেডক্স টাইট্রেশন ছিল, অক্সিডেশন রিডাকশন টাইট্রেশন ছিল, তারপরে তোমার টার্বিডিমেট্রিক টাইট্রেশন ছিল। 3টা টাইট্রেশন আমরা সবাই ক্লাসে করে থাকি, কিন্তু যেহেতু হলো না শুরু করার কিছু নাই, তারপর দেখা যাক সামনে কি করা যায়। Okay, now salt. Depend on the reacting acid and base, salts are of 4 types. Number 1, neutral salts, acidic salts, basic salts, incomplete neutral salts. So what is neutral salts? Again I repeat that the salts which is formed from the strong acid and strong base, then this is called neutral salt. And acidic salt, salts formed by strong acid and weak base, then this is called strong acid and weak base, then this is called acidic salt. For example, neutral salt, hydrochloric plus sodium acid, it will produce sodium chloride plus water. And acidic salt, hydrochloric acid, a strong acid, ammonium acid, weak base. So ammonium chloride will be the acidic salt. Basic salt, salts formed by weak acid and strong base, then this is weak acid is acidic acid, that is organic acid, and sodium hydroxide is a strong base, sodium acid plus water. Incomplete neutral salts, salts formed by weak acid and weak base, for example, weak acidic acid and a strong ammonium hydroxide, it will produce ammonium acid plus water. Salt hydrolysis. As we know, neutral salts don't undergo hydrolysis reaction but completely dissociated into water. So when water is added to a neutral salt, then it is dissociated to form cation and anion. And when a strong acid is neutralized by because when a strong acid is neutralized by a strong base, there are no excess hydrogen ion left in the solution. The solution is said to be neutral. And when the bonds in the acidic salt solution will break apart with water, and it becomes acidic, and the bonds in the basic salt will break down into water and produce base by hydrolysis, and the bonds in the salt formed by weak acid and weak base will break down by water, become acidic or basic, depends on the equilibrium constant of that acid and base. অর্থাৎ সহজ ভাষায় যেটা হলো যে অ্যাসিডিক সল্টকে ডিসোসিয়েট করলে সলিউশনটা অ্যাসিডিক হবে, বেসিক সল্টকে ডিসোসিয়েট করলে সলিউশনটা বেস হবে। সো এখন আমরা যদি দেখি হাইড্রোলাইসিস অফ এ বেসিক সল্ট, বইটা দেখো, বই আছে পেজ নম্বর 90, হাইড্রোলাইসিস
of basic page number say 92. 92, page number 92. Hydrolysis of basic salt. For example, basic salt আমরা বুঝতে পারি যেমন ধরো সোডিয়াম অ্যাসিটেট, এটা একটা বেসিক সল্ট because this salt comes from the weak acid, acetic acid, and a strong base, sodium hydroxide. So the salt sodium hydroxide, sorry, sodium acetate undergo hydrolysis, will undergo hydrolysis, and it gives in sodium ion and acetate ion. Okay. It gives sodium ion and acetate ion. Again, when water is resuscitated, then it gives hydronium ion and hydroxyl ion. So if we balance the equation in both sides, then acetic acid, আবার আমরা জানি যে when acetic acid is resuscitated, then it gives acetic ion and proton ion or hydronium ion, proton ion or hydronium ion. So here, decrease in proton ion and increase in hydroxyl ion occurs. So pH of the solution will increase. That means here hydroxyl ion is extra because here the acetic ion will react with the proton, give the acetic acid again. So the decrease in proton ion and increase in hydroxyl ion occurs. So pH of the solution will increase. Let's calculate the hydrolysis constant of basic salt. So we know the basic salt is sodium acetate, and when it's hydrolysis with water, it gives sodium ion, acetate ion, proton ion, and hydroxyl ion. Or we can write sodium ion যে ভাগ করে লিখে আমরা sodium ion plus acetate ion plus water. আর এখানে গিয়ে কি হবে? Acetate ion reacts with the proton and it gives the acetic acid again, because acetic acid is a weak acid which will not fully dissociate into the water, but sodium hydroxide is a strong base which is fully dissociated into sodium ion and hydroxyl ion into the water. So it will give sodium ion plus acetate ion plus water and produce sodium ion, acetic acid, and hydroxyl ion. So we can balance the equation. If sodium ion and sodium ion is omitted from both sides, then we will get acetate ion plus water equivalent to or inverse to acetic acid plus hydroxyl ion. So we can write equilibrium constant K equal to acetic acid, concentration of acetic acid into concentration of hydroxyl divided by concentration of acid at a given temperature or at a constant temperature. We can write the concentration of water is constant equal to K. So we can write into K equal to this, and K into K and since we know that Kw equal to proton ion concentration into hydroxyl ion concentration, so we can write hydroxyl ion concentration equal to Kw by proton ion concentration, and again acid when acetic acid is dissociated to water, it gives proton ion into acid ion divided by ACC, or acid ion equal to Ka into ACC divided by proton. So from the equation 1 we get K is equal to K এর মানটা বসাও এখানে, the value of K is ACC into Kw divided by proton ion. Okay, proton ion as it is hydroxyl ion equal to আমরা লিখতে পারি this one K এখানে মান বসে দাও, hydroxyl ion এর মান বসে দাও,
আর অ্যাসিড আয়নের মানটা বসে দাও। So if we put the value of hydroxyl iron in equation 1, then we get this equation, and ultimately K is equal to Kw into Kw divided by Ka. বোঝা গেছে? Sir, KH means constant hydrolysis. সল্টের ইকুইলিব্রিয়াম কনস্ট্যান্ট। এ বন্ধুরা সবাই বুঝতে পারছো? হাইড্রোলাইসিস কনস্ট্যান্ট মেহেরিন বিনতে খান, শোনা যায়? হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে। বুঝ- সুদীপ্ত দাস, জি স্যার। হ্যাঁ, ইকুয়েশন 1 নম্বর বুঝতে পারো নাই? এক নম্বর সহজ, এত কিছু না। কে কে ইকুয়াল টু কেএস। কেএস টা হচ্ছে হাইড্রোলাইসিস কনস্ট্যান্ট। কে হচ্ছে না, নট ইকুইলিব্রিয়াম, ফর্ম ইকুয়েশন 1, এটা ইকুয়েশন 1। এই ইকুয়েশন 1 এ তুমি এখানে হাইড্রোক্সিল আয়নের মানটা বসায় দিবা। এই যে হাইড্রোক্সিল আয়নের মান আমরা বের করছি এখান থেকে। আর একটা বসায় বলে অ্যাসিড আয়নের মান, এই যে এটা হলো অ্যাসিড আয়নের মান। ওকে, অ্যাসিড আয়ন ও হাইড্রোক্সিল আয়নের মানটা কে এসে বসালে যা হবে সেটাই হচ্ছে এখানে। ওকে, এলিজা ফাহমিদা ইসলাম, এলিজা স্যার, বুঝতে পারছো? স্যার বুঝতে পারছি স্যার। আর কে আছে? শাহিন মন্ডল।